we have done and what actually we have in the syllabus. Um, so this consultation hour is going to be help you. Uh, it's a chance actually. It's an opportunity that the topics that was not clear to you uh, that can be discussed here, and I'll try to reach your questions and I'll try to revise the topics that actually you according to your demand. Okay. So shall we start? Yes, sir. Yeah, all right. স্যার Yeah, Nahid Hasan. স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার হচ্ছে চারটে টপিকের মধ্যে সবচেয়ে আমি যেটা প্রবলেম ফেস করতেছি সেটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসিং এর ভেরিয়েবল যেটা আছে শেষেরটা ওটা একটু বুঝতেছি না স্যার, এটা যদি আরেকবার বুঝিয়ে দিতেন অ্যাকচুয়ালি। From IT. ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। So, Sir, then sir, check some TCP connection to site to বুঝাই দিন। yeah, one by one, please. If you are having the first question we have got from the IPv4 addressing, so let's start with the IPv4 addressing, and when we finish that, then we can go for the next topic. Okay. ওকে স্যার, ওকে। So, can you see the slide on screen? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that the first question, I think it was for that this one, right? Subnetting in classless interdomain routing CIDR. That is actually classless IP address. Right? That is how you will actually make that the subnets from a classless IP address, isn't it? Nahid Hassan, is it that the point that you made it? স্যার Nahid আই হ্যাভ Hassan, প্রবলেম উইথ দ্য ভেরিয়েবল ফিক্সড স্যার। VLSM, ইয়েস variable স্যার, length subnet mask, right? ইয়েস স্যার। Okay. Okay, so do you want me to actually revise the full discussions here, or in a specific place you have some problem? স্যার আমার হচ্ছে প্রথমটা একবার ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়েছে স্যার, কিন্তু এটা আমার মাথায় ঢুকতেছে না, যদি আরেকবার রিক্যাপ করতেন স্যার তাহলে ভালো হতো। সবারই মানে আমি শুনলাম সব ফ্রেন্ডেরই একই সমস্যা। জি স্যার। Mm, so yes, if that's a problem in any places that you have the problem, you have to tell me that I'll be able to one by one. I'll be able to give you that the division on those topics. Okay. So let's start with that the VLSM that that is we call it the variable length. So look that in this part of the discussion, we should need to be clear about that the subnetting first. Okay, that I said that when you are going to be work with that the subnetting, it's better that you are drawing a box first. Can you see the box on the screen? ইয়েস স্যার। So so that we are going to be deal with a class C. That it is going to be easy for us if we are considering the class C to understand the topic. So if it is the class C, then we know that out of the স্যার, class C, yeah, ক্লাস বি এর একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন? yeah. If we are doing that, the B, it is going to be take long time. Try to understand, okay? স্যার, ক্লাস Because on that বি time, এর এক্সাম্পল দিয়ে ম্যাথ করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, ওটা বুঝতেছি না। that you have to, do it maybe physically in the university. Because if I am trying to do it with the B class, then we are going to be have that total 16 bits, okay? So জি it is স্যার। going to be take much more time to cover this topic. So if we are spend here the half an hour for only one topic, then it's not going to be possible to cover all the topic.
Okay. So Okay. let's do the things with the class C. So when you are going to be physically present in the campus, then you can come to me with that what you have done, where you have the problem with the class B VLSM. Okay. All right. So here the class C we are having that we know that out of this IP address, we know that the first three zones that we are having, that 192, here it is the 192.6.5, right? So this is my NAT ID. I know that this is my NAT ID and the 0 is my host ID. Okay, so we know that an IP address is a combination of two, that the NAT ID and the host ID. So in the class C, we know that first 24 bits is my NAT ID and last 8 bits is my host ID. So NAT ID is not going to be changed. That you have to understand. With that the host ID we are having, with that actually we can create the subnet. So simply think that if you are having that 192.6.5.0, so simply you can think that this 0, the host ID part is my 8 zeros. Okay, I have converted to that the binary because decimal. This part we have not done because this is my NAT ID. So NAT ID I am not going to be touched again and again. I am telling. So it's converting and not converting is going to be same, as because I am not going to be change this. It is going to be 192.192.6.5. Okay, always with this in this IP address. So now here that we are having the 8 zeros. No, now I said that this is the class C, and if you want to create a VLSM here, the subnetting here, then I said that if it is a class C, then I know that 2 to the power 8. I'm having the 8 zeros, so 2 to the power 8 means 255. Why I say 255? Because it is going to be start from 0. It is 256, right? 2 to the power 8 means 256. But as because I started from, the students are coming now, they are late and they're disturbing. Okay. So now look that here I am having the 256 to the power 8, but as because we are starting from 0, so it finished at 255. All right. So that means in total, how many addresses I am having in this box? 256. That is the number of addresses I'm having. So I'm going to be subnet this. So you have to understand that we have talked about the FLSM. Okay, that is the fixed length subnet mask, and this is my variable length subnet mask. Okay, so in case of fixed length, sorry again. Yeah, right. You can think that I'm having that the 8 bits. So that means I am having total number of 256 addresses inside of this box. Okay. So that actually you're going to be make the subgroup. So if you're doing that, then always it is going to be easy for you to making the subnet. So think that if it is the FLSM and you want to make it 4 subnet, I mean, then what you're going to be do? We already said that, I mean, it is going to be 2 to the power 1. If I'm taking the only 1 bit, then that the subnet is going to be 2. If I'm taking that the 2 bits, then the subnet is going to be 4. So we already said that, I mean, if it is the 2 to the power 3, then it is going to be 8. If it is the 2 to the power 4, then 16 subnets will be able to create. So we say that if I am taking that the 2 to the power 1, so that means I want to create the 2 subnets. Then look that here I can simply think that it is going to be the 2 part. Okay, and one is going to be the 128, another is going to be 128. So if I'm creating the 4 subnets, then I can simply make it 4 equally divided. Okay, so here each of them are going to be with the 64 addresses. Okay, so that is what I mean. More you are equally, I mean, distributing this. For example, this one, right? So it is going to be 32, 32. 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 So that is the 8 subnets that you're creating. So that means fixed length means what? That all the 2 subnets or 4 subnets or 8 subnets or 16 subnets you're creating, each of these box are going to be have the same number of addresses. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Great.
Yeah, remove this. I am telling it again. So, for example, yeah, for example, that I am having that I want to create the 4 subnet. So I make the box 4, and each of them are going to be have the equal number of IP addresses 64, 64, 64, and 64. Okay. So in the FLSM, the fixed length subnet mask, each of the subnets are going to be have the equal number of IP addresses. Out of 256 addresses, 64, 64, 64, 64. So if you are adding them, or if you are multiplying 64 with the 4, then you're going to be get 256. Clear? Hmm. So now look that in case of VLSM, because the question is for the VLSM, so we are directly moving to that the VLSM. Okay, so here in case of VLSM, it say that, I mean, there is going to be given you the some scenario. Okay, that I mean, say that department A is 100 hosts, department B is 15 hosts, department C needs the 50. So these are the number of IP addresses actually you are required for the department A, B, and C. And it say that show the subnet ID, IDs and subnet mask and host addresses for all the 3 subnets. So this is telling that use apply here that the if you're seeing that the departments are giving with that the different number of hosts, by seeing that itself you'll be able to understand that I have to do it with the VLSM. Okay, if it is that the showing that A equals 64 or 60, B equals 60, C equals 60, right? So I can understand that, I mean, I have to create the 4 subnets, and that is going to be enough for me. So this box is actually going to be help you to subnet the facts. Okay, so if usually that, I mean, here that the host number has been given, so you can see that this is the 100 host, this is the 50 host, this is the 55 host. So that means the length is variable here. I mean that the number of hosts are not going to be same. If you are doing it for the 4 subnets, so you know that, I mean, if you're creating the 4 subnets, then you are having the 64 addresses in each of that the what each of that the block, or each the 4 groups, in each of that the group, you are going to be have the 64 addresses. So that means you need here the 100 host. Even though that the subnet you require 3, that is satisfying that you are going to be create the 4 subnets, but you can see here that the number of hosts here is the 100. So that means this is the FLSM is not going to be applied here. Okay, and if you're making it, for example, that the 2 subnets, then you are having here the 128, and you are having here the 128. So it's not possible, because you are need that at least 3 subnets. So that means it's very much clear that the FLSM, the fixed length subnet masking, is not going to be appropriate for this, for solving this problem. So that means I should need to be go for the VLSM. So according to that the department, we should need to be actually design, we should need to be assigned that the addresses for each of the department. So look that what we have done here. So for first of all that, yeah, we can see that we are having the 256 addresses, and we are equally divide this box. If you are equally divide this box, then here we are having the 128 addresses, and here I am having that the 128 addresses. So now see that here we are having 120. So look to the department A. So you can see that you can give here the 100 addresses easily. Why? Because you are having usable address 126. Why? Because the first address and the last address will not give to that the host addresses. Use as a, I mean, usable addresses is going to be, I mean, the second starting of the second address, and just before that the last address. That means it is going to be for 0 to 127. This first part. So here that the usable address is going to be 1 to 126. So that is, we know that first address and last address will not be able to give the host. So that means I am having here that enough addresses. Look that I need only 100 addresses out of 126. So I can assign that the required host. So that means it is satisfying. Now the next 2 departments are asking me to make it 50.
and 55. So I can, out of 128, if I'm making here a subnet, if I'm breaking this second part, then I can have here the 64 and I can hear that the 64. So that means we are subnetting the second part. We have make a two subnets, and after that from the second part we are making the other again two subnets. So look that now that if I'm having the 62 addresses, usable addresses out of 64, then each of them are satisfying that for the B you are having 50, for the C you are having the 55. So that means you understand that yes, now I can create the subnet this way, and yes, if I'm doing that, then my requirements are fulfilling that the it has been asked into that the question. Is it clear? Yes, sir. Now this is the fact. We are going to be now go to that the solution. Look here that we what we have done here. We say that we want to do first the two subnets. Okay, we are going to be first do that the two subnets, and then we say that this is the part is for A, that is actually showing that 100 host, and this is the part second subnet. So now first of all what you're doing, we are first creating here the two subnets. Okay, so for creating the two subnet, what you have to do, you have to take a single bit from here on, isn't it? You have to take a single bit. We say that 2 to the power 1 means the two subnets. So we are going to be take a single bit from here on. First, we are going to be make the two subnet. So for making the two subnet, we are taking from the host part, we are taking that single bit. So that means it is going to be 1 actually, right? So if I am taking that the single bit, sorry, so it is going to be the single bit. So say if you are taking the single bit, then these two representation is with the binary, it is going to be 0 and 1, isn't it or not? It is going to be 0 and 1. If you're taking that the 1 bit, then 2 to the power 1 means two subnets, and it is going to be represented with the binary 0 and 1. If it is 4, then it is going to be 0 0 0 1 1 0 1 1, right? So you're going to be take that 2 bits, and those 4 subnets ID is going to be like that. You're not going to be touch on them because they are going to be that the subnet ID part. So here also that the 0 we are having and 1 we are having. Look that now what we have done. The first subnet ID we have found here, that is going to be 192.6.5.0, because this is my first part of the subnet ID binary bit 0. So you can see that I made the 0 bold here. Okay, so that means I have taken 1 bit for the first subnet, this one, that is the 0, and the second subnet is going to be with the 1. So you can see that 1 I have bold here. Okay, so that means I am making the two subnets by taking the two first bit, and this is represented with 0 and 1. Yeah, you can ask the question. Yeah, actually we are not giving the name at this moment, because we can see that after A there are two, right? So that's why we say that the first subnet ID and the second subnet ID, right? You understand? Because we are going to be break this again, the second one. We are going to be break this again. So we cannot say that this is B. Understand? Right. So now that look that we have done it, right? We have taken the first subnet ID. So that is with that the 0, and the second subnet ID we have taken with that the 1. So this is my two subnet IDs actually. So in the first subnet, no, it's going to be depend on that how many subnets you are creating. Try to understand. Here first we are creating two subnets, isn't it or not? Understand? So say that the here that in the problem it is given A B C D, A B C D E, right? And they have given that 50 50 50. This way it has been given, so you can create the four subnet from the very first time, right? So that it is given the 20, last two has been given with the 2020. Okay, so that means you are creating the four subnets, and you need the fifth subnet, right? So A B C D you can give with that, I mean, 1, then 2, then 3. Then you are going to be break this one, then you have to make it two subnets. Do you understand that? Where you are going to be get the D and E. Understand?
So it's based on that the questions. You have to look after that the questions what it has been given, and based on that actually you're going to be draw this, that we are making here the two subnets, and that's why we are actually taking one bit. If I'm making here the four subnets, then I'm going to be take the 2 bits. Understand? Is it clear? Okay. So in case of that the first subnet, you can now look here that what is going to be my address. I understand that, okay, this is going to be 128. It's very easy. So I have already said that the starting address is going to be 0 to 127. Okay, that can be easily understandable by seeing the box, because that the address is going to be start from 0 and its ending is going to be 127. So I can understand that this is going to be my first address and this is going to be my last address. You can check that. So that you see the first subnet first address, it is going to be this is my subnet ID. Remember that 192.6.5.0, and I am having the all zeros. So if it is all zeros, 8 all zeros, then it is coming 0. And the next one, the last address is going to be 192.6.5.0 is my subnet ID, and rest of the bits I'm keeping all 1. I'm making it all 1. So I'm going to be get the last subnet. So you can do it with that the 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So now you can add them. If you're adding them, then you're going to be get 127. So this is going to be your last address. So this you have already, we have a very, I mean, on the very beginning of this lecture, on the very beginning in the very beginning of this lecture, we have already said it, that I mean, we are not going to be touch on that the net ID, but the host ID part, we are going to be make it all zeros to getting the first address, and host ID part, we are going to be make it all ones for getting that the last address. Okay, is it clear that how to find out the first address and last address? ইয়েস স্যার। Very good. স্যার আইপি অ্যাড্রেসের সাথে কি সাবনেট মার্কস দেয়া থাকবে? IT addresses সাথে, no, I mean that is going to be by seeing the class C, you will be able to understand that what is you going to be subnet mask, right? For the class C, it is going to be 255.255.255.0. You know it, বুঝলা? ইয়েস স্যার। স্যার যদি Okay. সাবনেট মার্কস যেমন 255.255.255 এরকম দেওয়ার পরে যদি জিরো না থাকে, যদি অন্য কিছু থাকে যেমন 244 এরকম কিছু, এই No, 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 224 no, এরকম। no, 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 no. It is not going to be there for that the class full addressing. It is not going to be there for class full addressing. It is going to be there for classless addressing. Okay, Yes, it sir. may be there for the classless addressing. There is an last example that we are having in this lecture. For that, actually, we are having the classless addressing. Okay, so do not bring here Okay, that sir. we are not bring here the classless addressing. I said that if it is the classless addressing with the IP address, it is going to be always a /n. A number is going to be given with the slash. And I said that if the /8 or 16 or 32 24 here /8/16 and /24 you are having here, it's suggesting that it are the class, this is the class A, this is the class B, this is the class C. So you do not need to be worried with that the last part, বুঝলা? Okay, কিন্তু sir. if Yes, the sir. numbers are different than this, then you should need to be think about the classless addressing, otherwise not. Clear? Yes, sir. Clear. So for the first subnet address, for the first subnet, we get that the first address and last address. So we understood that the first address is not going to be usable address, and the last address is not going to be the usable as well, right? So that the first address we have find out here, right? This is my what? This is my subnet ID. Yes or no? This is my Yes, sir. subnet ID, right? So this is my subnet ID 192.6.5.0. So you can see that the subnet ID is my 6.5.0. So in this case, how many bits we have taken? 1, right? We have, sorry, not here. Here Yes, we have sir. taken the 1 bit, right? Why? Because we have created the 2 subnets, isn't it or not? If you have confusion, please ask me the question. So we have taken that the 1 bit. So if we want to find out the subnet mask, then we have to check that how many bits I have taken from the host part. I have taken that the 1 bit. So that means subnet mask is going to be 255.255.255.128. The magical numbers that 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128.
So look that it is going to be 255.255.255.128. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So now according to our plan, we say that the second subnet we are having here, that we are going to be break into two parts, isn't it or not? So what was the second subnet ID? This one was my second subnet ID. So now I have to break this. Yes or no? Yes, sir. Understand? So this is I'm now I'm going to be do what? I said that I'm going to be break down these subnet. So look that now this is my subnet ID. So I'm not going to be touch on there. Okay. So it is not going to be changed. I'm not going to be touch on there. Okay. So I have to now create again two subnets. So if I want to, yeah. So look, the subnet ID that you're talking about, that is going to be the first address of a block. So if you're thinking that this is a box, what is your first address? That is going to be this subnet ID. Understand? So you can check that here that the first address and last address you have found. So look at this is my 192.6.5.0. So this is my subnet ID. Understand or not? Right. So now that the second subnet I am having, I have to break and make it the two subnets here. Okay. I have to make two subnets here. So that means now from the second subnet ID that I am having here, I am going to be take again one bit I am going to be take. Why I'm going to be take one bit? Because again I want to make that the two subnets. You understand that? From this ID, we want to make the two subnets. Clear? Yes, sir. So what is going to be the address now? Look that the address is going to be 0 and 1. I have to, as I'm breaking 2 to the power 1, two subnets, one bit I am taking, that one is going to be with 0, another is going to be with the 1. Okay, so you can come here that here what we have done. Look that here we have first one we have taken this 0. The second one we have taken that the 1. Understand or not? Yes, sir. So that means now this is my second subnet ID, including 10, and here including 11, this is my third subnet ID. Is it clear now? Right. So now you can first you can find out that what is the first address and what is the last address of the second subnet ID. So look that it is going to be, you are not going to be touch on this 192.6.5.10. So you are having that the all zeros here, right? You are having that Yes, the sir. all zeros here. So that means your second subnet ID is going to be 192.6.5. Here we are 128. having 1 and 1 zero. That is 128. Clear? Clear? Yes, sir. Hmm? Because your second subnet ID, you look. What is your second subnet ID here? 192.6.5.10 and 6060 boost ID, right? So in this field, what if you're converting it to that the decimal, then what are you going to be get? 128. Okay. And another thing, look that it's quite interesting that the first block you are having, look that the first block, the first address was 0 to 127. So definitely that the third one is going to be start from 128. Clear or not? বুঝছো তো? Right. So now you're having, this is your first address. It's the first address. And what is your last address? So you're not going to be touch on that 192.6.5.11, right? Oh, sorry, this is the third subnet. So this is that the second subnet address we are finding, that 192.6.10, and all the bits are 0, and here all the bits are 1 to get the first address and last address of second subnet ID. Clear? Understand or not? Yes, sir. Yeah, right. So that is what you are getting. What? That is what you are getting here.
if you're now converting it that 192.6.5.128, this is one, and the last address is going to be up to the 191. How? Because look that you did not touch on this, because this one was your subnet ID, and now you are making all this one. So now just you can count 1, 2, 4, 8, 16, 32, and this is 0, so this is 128. So it's so simple that, I mean, if you're just I mean, from the 255, right? If you're having that from the 255, if you're just you know that, sorry, yeah, so 255, there you are having the 0 to 250 or 256 addresses. So if you're just, I mean, doing here that minus 64, right? Because this is only 0 here, that's a 64 is 0. So if you're minus 64, if you're doing, then you are going to be get 1 and 9 and 1. So this is your 190 and 191. Understand or not? বুঝছো তো নাকি? Yes, sir. Yes, sir. All right. So this is what you are getting, that the first second subnet addresses, first address is this one, and this is the last address. So this is going to be your I mean, second subnet ID, that 192.6.5. and 120. Second subnet ID, right? বুঝছো? Yes, sir. Sir, may I ask something, sir? Yeah, sure, of course. স্যার আমরা যদি এটা থেকে আইপি অ্যাড্রেস থেকে সাবনেট মার্কস বের করার পরে ব্লক সাইজ অথবা নাম্বার অফ সাবনেট এই ইয়াটা বের করে, মানে ফার্স্ট ভ্যালিড হোস্ট অথবা লাস্ট ভ্যালিড হোস্ট এভাবে বের করি, তাহলে কি হবে স্যার? I do not actually understand that what you're talking about. Actually, আচ্ছা there স্যার, are আমি so আরেকটু many ক্লিয়ার ways, so আরেকটু ক্লিয়ার many করব। ways that you can do that the VLSM. Okay, so many way actually you can do that the subnet addressing. Okay, so that the way I am showing you, I'm not understanding that which one actually you're talking about. স্যার আমি আসলে ব্লক সাইজ এবং সাবনেট নাম্বার অফ সাবনেট বের করে, মানে 2 to the power x, যেটা আমরা ওই যে সাবনেট মার্কস থেকে কয়টা 1 থাকে সেটার উপরে x এর মান বসাই। No, I think do not apply the subnet mask here, no need. Do not apply the subnet mask here. Look at the, I think I have also discussed in the lab class that the subnet mask, the first one we have seen, that actually also can be done from that the IP address itself. Okay, I mean, you do not need to actually do this. Okay, I have shown this first time because I was I wanted to, I mean, wanted that time that you understand this first. So when you understood, then actually we have gone through this method that from the IP address itself we are doing it, and that is easy. What we are doing now, that is actually easy. We are using that I mean, from the IP address itself actually we are making that the subnet. Okay, so this is a irrelated, I mean, irrelated discussions. Do not do this because we are having in something. All the students are hearing. So if you are going with that the other methods, then the students are actually going to be confused. So when a discussion is going on, what I am discussing on that, if you have any question, then only ask. Otherwise, do not talk. After Okay, finish sir. the discussion, then talk. Do not. Which one? That I'll come. I did not come to that point. I have said that second subnet address is my first address is this and last address is this. So I know that the first address is my this subnet, second subnet ID. Okay, so that is why I'm written that 192.6.152. Now I have to find out that the subnet mask. So if you want to come find out the subnet mask, you have to check that how many bits actually you have taken from that the first part here. Two, isn't it or not? The two things are bold here. So two things are here bold, isn't it or not? Right Yes, now? sir. So that means how much you are getting here? That 128 plus 64, right? So 128 and 64, it's coming how much? 192. বুঝলা তো নাকি? Yes, sir. When you are going to be find out the subnet mask from the first subnet, always look to that the how many bits have been used. How many bits you have taken from that the host ID part.
If you have taken 1 bit, then it is going to be 128. If you're taking 2, then it is going to be 192. If you're taking 3 bits, then plus 32. 192 plus 32. How much? 224. Understand or not? So this is my 192. Why? Because we can see that, I mean, the subnet ID we have created. So from here on, the first, we have created the second subnet ID, right? So we have taken here the 2 bits. Okay. So that means here it is going to be the 128. Understand? Do not look here that what are the values. Rather than think that how many bits you have taken. 2 bits. For finding the subnet mask, always seen that how many bits you have taken. Do not look here that the numbers here. Then you may be confused. But look that here, when you have know that these are the 2 bits, then you should need to be think that this is my 128 and second one is my 64, and then do the addition. Understand or not? Yes, sir. So you can Yes, you sir. can you can see that the third subnet that you have taken, this is your third subnet, right? This one was the 0 and this one was the 1. So here this is your the third subnet ID up to that 192.6.5.11. So that is not going to be changed. You can see that third subnet, that this is not going to be changed. 192.6.5.11. So you are having the 6 zeros, you are going to be have that the 6 1. You understand that your subnet ID is not changed, and it's all zeros for getting the first address and all 1 for getting the last address. So what is going to be here? 128 plus 64. So that is going to be start from 192. Look that. 92. Okay, and this is the last one. It is going to be 255. Right? Clear? Yes, sir. So that means this is going to be your third subnet ID. So what is your third subnet ID? 192.6.5.192. You want to get the subnet mask? So look that how many bits you have taken here for the third subnet. How many bits? 1 So here you are having the 2 bits. So that means it is going to be 128 plus 64. That is going to be 192 as well. Understand? Yes, sir. Yeah. So now here I say that for getting that the host address ranges from each subnet ID, right? I say that, I mean, follow that the tricky thing that I have said earlier to you in the class, that you're having 0. So that is the first address. So next address is going to be your the first IP address. This is going to be actually 192.6.5.1, right? So so this is that the first, I mean, usable address for the host. Okay, into that the department A, that you are having the 100 IP addresses. Okay, so now here what you're doing, so you are getting that the second subnet ID you are having. So simply you just do that the -2, 128 minus 2. So what are you getting? 126. 26. Now come to that the next one. So this is the 128. So it is going to be the next address is going to be 129. Okay, that this is the first usable address, and last usable address is going to be from here -2. So it is going to be 190. Now the last host address you are finding. Now you can see that this is my first address. It was, so first usable address is the next one, 193. So how you are going to be getting 254? So you have to look the compare that the previous with that the previous, how much it has been increased. 64. If you are adding 128 plus 64, then you are getting the 192. Okay, so now add here 64. So what are you going to be get? 6, 5 and 2. So 256 minus 2 equals, it is going to be 254. 54. Clear? Yes, sir. Sir, I Now have a we question. yeah, sure. Please go on. Sir, is it possible that some department is given and their total host range is more than 256? If it is the class C, then it's not possible, right? But in case of Yes. the class B, you are having the 200 and sorry, to 16 bits you are having, right? So that means there are in total 65,536, actually 535 addresses you are having, because you're 35. starting from 0.
then it's possible. Okay, Fine. sir. Okay. Is there anything else into this BLSM? All are clear about that the VLSM. And I have given you a home task, and some of the students have done it immediately and visit my office, as well as I have shown it into that in the lab also. That I mean, if it is, I just say that if it is that the A is 50, say that 50, and B is 50, and C is 100, 115. Okay, so if you're doing this, then you should need. I mean, I said to practice at your home. স্যার If you have done it, yes. স্যার আপনি তো বলছিলেন জাস্ট আমরা যেন মানে সি এর জন্য শিখি আর কি, মানে নেট আইডি Yeah, এ বি এর কথা স্কিপ করতে বলছিলেন। yeah. I did not talk about the AB at this moment. There was a question that can in the block, one block, there are going to be more than 256 addresses. Yes sir, In sir, case of, I understand it, but I was just asking about. no, you do not need to do that the class B and class A, because this, if I am giving a question from submitting from the class B or class A, then you need so I mean, big time to do that calculation. Okay. Yes sir. So that's why I mean usually, and most of the time that I mean most of the places I mean the internet we are having, there actually the class C has been used. Only that the big industry, okay, big firm, right, big industry, big factories, on there if you are having that the internet on that time, maybe they think about the class A, class B. Okay. So most of the time actually with the class C, I mean that we are using the class C more than that the class A and class B. Even though all are blocked, all are used IPv4 addressing, but we are using, I mean, mostly we are using the class C most of the cases, most of the places in the world. Okay, so if you understood this, then we can go to the next. Sir, Next. can you please review chapter 6, 9 nong slide? There is an image, sir. Chapter 6. Okay, so this is done. And artificial addressing is done. You can close it. Okay, so we can go for chapter 6. 465, chapter 6. Just a moment. 465. 9, sir. Five. Slide number 5. Yeah, slide number 5. What happened here? Sir, 9, sir. This is 5. 9, 9. Slide number 9. Okay. Yeah. This one, sir. This one? Yes, Yes. sir. We cannot hear you clearly, sir. Mute yourself, Jumail. Okay, so what is that the problem here? I don't know. This is actually just an example of connection-less service versus the connection-oriented service. If it is the connection-less service, then you know that the sender and receiver is not going to be make a connection. Okay, so it is the packets are going to be sent with that the independent path. So if I am having that the nodes like that this way, and I am having that so this is my source and this is my destination, so that if you're sending that the packet, say that same number of packets you're sending, so the packet, first packet can go this way, okay, second packet can go this way, okay, and the third packet here 0 1 uh, 0 packet can go this way, one packet can go this way, and third packet can go maybe this way, if there is a path like that. If there is a path, then this can be to go with a different way. So if it is a connectionless service, that means the packets are going to be sent independently. They are going to be travel through that the multiple paths, and when this is going to be reached into the destination, the I mean, it is showing that the client server model example. So when it is going to be received in that the destination, as because it is the connectionless service, so it can when that it happens that I mean you got the 0, but next you are getting the message 2. So that means it is not in order. So if it is in order, then the second packet should need to be received here as a packet number 1 or message 1, but we have received here the packet 2, that means message 2. So then we are receiving here the packet 1 and message 1. So you can see that this is out of order, not in order.
So that means in the connectionless protocol, it is not possible that the server side or receiver side, that the transport layer, you're going to be make it in order fashion. But if it is a connection oriented service, so you are having the connection, so that means the path is fixed, that in which path actually you're going to be send the packets. But on that time also it can happen that the packets are actually receiving out of order. Okay, like that you can see that the message zero, same example. Okay, packet message 012, packet 012, message 012, packet 012, same example, same scenario. So here it can be happen that the server side is receiving it with the out of order, like again same way, the message 0, message to message 1, message 0, message to message 1. But as because this is the connection oriented, so the in the transport layer, it is going to be count that okay, message 0 received, and what is going to be the next message 1 is going to be received, and then what is going to be then so message 2 is received here, right? So 2 is received one means that in the transport layer it will be able to hold, the message. Okay, and then when that the message 1 or packet 1 has been received, then actually it is going to be make the serial, because he knows that he's received the 0, so next message is going to be 1. So I'm quite sure that if you have understood this, transferring that the segment, so you know that you are using here the sequence numbers. You're using that, by seeing that the sequence number, the server will understand that, okay, well, if that there are three segments has been sent, two segments have been, or three segments have been sent from that the, at a time from that the sender to receiver. So by seeing that the last packet values, it is going to be able to understand that which packets is receiving. Clear or not? Yes, sir. So that Yes. means it is possible that in the transport layer itself, you will be able to, hold the message. If you are getting that a segment earlier, if it is out of order fashion, then you will be able to hold it. And when that you get that the message 1, on that time you are making it sequence 0, 1, and 2. Okay, so this is that the fact here actually it has been shown in these two picture. Other than nothing. It's just simply in the transport layer, what is the difference between the connection less and connection oriented, that has been shown. Yes, I Okay. understood. Thank you, sir. Yeah, next question. Sir, I have problem in TCP connection and checksum. স্যার চেকসাম ম্যাথটা একটু দেখেন। স্যার আমার চেকসামে প্রবলেম আছে। Okay, let's go then to the checksum. All right. Okay, I got a message from that. Yeah, I have got a message for that your midterm examination, and it's very important for you, so I can share it with you. Just a moment. Okay, so the message here is that your midterm examination is going to be going to be held on the 10th, 11th, 17th, and 18th. Okay, so your midterm examination, I'm repeating that, on Friday and Saturday. All right. So Friday and Saturday is going to be held next week, 10th, 11th, 17th, and 18th. Understand? Friday and Saturday, and that is going to be held on the, in campus. Okay, physically. You are going to be come to the campus for giving that the exam. Are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, all the exams going to be taken on this 4 days, midterm exam, and university is going to be provide a routine, exam routine. So according to that, we have to. Okay, so you should need to be prepared. This information is sharing with you because you should need to be prepared that your all the midterm exam is going to be on the 10, 11, and 17 and 18, 4 days. In these 4 days, it can be happen that in a single day you can have the multiple exams. You know them, you understand them, right? It can be happen that in a day there are going to be 3 exams. So that is why you have to prepare from now on itself for all the exams. Okay, and you can share this message with your I'm quite sure that here from all the sections the students are available, so you just inform your section messenger group, right, that this message. Okay,
Do you understand? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Hmm. Alright. And you know that I think the Sunday, Monday again that I mean the Aburut, right? Again it has been Yes, taken. sir. আর চলতেই থাকবে স্যার। Hmm? Sorry. Sir, the Saturday in the university will open. I don't know. I don't have any information about it. Okay, so when I'm going to be knowing, I'll be able to give it to you. So just click on that. Can you mute, please, Arafat? Just check that the Facebook, I mean that the Google Classroom, right? In the Friday in the evening time, night at 8 p.m. something like that on that time. So if you see that there is a link given for that the class, then we're going to be have that online. If there is no link, then it is going to be physical. If it is physically, then I'm going to be give you the message as well. Okay, I'll let you know. And I think you all are going to be informed through the notice, I guess. Okay. So there is a less chance because only for one day university might not take the class physically. You know, Sunday and Monday both are the and that situation are not under control, right? So I don't know, but you have to wait for that. Okay. Okay. So what was that topic you said the checksum, right? Let's go back there. Checksum is that the lecture number 5. Lecture number 5. Yes. Yeah. So what is the problem with the checksum? Sir, what will be given in question and how we will solve it? Like the table will be given to us in question. I think this discussion already done in the class, isn't it? How about the other students? Did you do the discussion in the class? Anybody? Anybody? Yes, sir, we Yes, did. sir. Yes, We sir, have already done. done. Yeah, so where is the confusion actually that how this will come? Look that I mean, if it is that it can be happen that for example, I'm going to be give you like that. Let me show an example. Okay, how many bits I'm having here? 8 bits, right? So for simplicity, I can tell that I mean that the UDP or TCP, right? With that the 8 bits of informations are there. That 8 bits. Then I'm going to be give again 8 bits, again 8 bits. Set of 3 8 bits with the comma. Understand? Now I can tell that the sender is going to be sender is having this the data that these 8 bits. Okay, do it again. On there. So that this kind of this is that the kind of address you're having. So I can give you that 8 bit, 8 bit, 8 bit. Okay, and then I can tell that in the sender side you calculate the checksum. So you apply that the checksum method. You're going to be first do the addition for this 8 bit, 8 bit, right? If you're getting a carry, that the carry is going to be also added. If that the carry is not coming or carry is coming, that the sum you got from the with that the sum you are going to be add this again, right? And after if the carry is there, then the carry you must need to be added with that the sum, right? So after the final sum you got to the after adding all these three and do it separately. Many students wants to do them with that the three all together. Do not do that. Okay, you should need to be do I mean addition with that the 2 8 bits, 2 8 bits like that. So 8 bits, 8 bits you are adding, then with the result, add the rest of the 8 bits. This way you have to do. If you are trying to do it at the three, then there is going to be definitely some mistakes. So you're finding the sum, then do the ones complement. If you're doing that the ones complement, then actually you are going to be get the checksum value. I mean, you have found the checksum value. Now it has been saying to you that if it is asking that, okay, the sender side find the checksum value, so you are going to be calculated and find the checksum value. And now if it can be asked to you that, okay, how the receiver will understand the sender has sent this all these bytes informations including the checksum. So now how the receiver will understand that there is an error or not. So for that, what you have to do, you have to again in the receiver side, you are going to be get all these four bits information. This is not the correct checksum, but think that this is the checksum. Okay,
because I am not calculating it here on. So if it is the checksum value, so that what you're going to be do, you are going to be take this, you're going to be take this and do that the addition. Okay, do the addition. The result you have got, if that there is a carry, carry is going to be added. So with that resultant, take your third bit. Okay, that third 8 bits. So you can add that here, the third one. Okay, and after getting that, I mean, if you're getting after doing the sum, if you're getting the carry, so carry is going to be added. Okay, so that the result you got, add these one with that. Now that the sum you have got, okay, so now that the sum you have got, just do the ones complement. With that, the ones complement, if you're getting all zeros, that means there is no error in the receiver end. So you can tell that as because that the all zeros are coming here, so receiver is, I mean, getting this message error free, right? And if you are calculating the checksum by yourself and you are calculating to the right receiver side, then the result is going to be, I mean, it is definitely will come all zeros. Do you understand that or not? Yeah. And for example, that here it has been asked you that, okay, sender side has sent the data that includes these, and these, and including that the checksum value this. Okay. So in the receiver end, to find out is the receiver is receiving the data correctly or not. বুঝছো? সো এইটা এমন হইতে পারে যে আমি এখানে আমি সেন্টার সাইডটা আমি নিজেই করলাম, আমি চেকসাম যেটা ভ্যালু পেলাম আমি দিলাম একটা চেঞ্জ করে বিট। ওই একটা বিট যদি আমি চেঞ্জ করে দেই, যখন ইউ আর গোইং টু বি ডু দ্য অ্যাডিশন ফার্স্ট ওয়ান এন্ড সেকেন্ড ওয়ান, and with the sum you are going to be add the third one, and with that the sum you are going to be add this the checksum value, then you are going to be do that the sum, and if you are doing it once complement, then you are going to be get here that 0 and 1 combination. If I mean changing that the checksum, it is going to be simply going to be that the, I mean, 0 and 1 combination. Then you're going to be tell that as because we did not, after doing the ones complement, as because we did not find all 8 zeros, that's why we can understand that there is an error. Okay, that the message receiver side is not receiving the message correctly. বুঝলা? স্যার তার মানে কি হচ্ছে রিসিভার সাইডে যখন আমরা চেক করব চেকসাম আছে কিনা, ওই টাইমে হচ্ছে যে যে ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে সেন্ডার সাইডের জন্য ওগুলা অ্যাডিং করে যদি আমরা অল জিরো না পাই, তখন ওই চেকসামটা আবার অ্যাড করব। না, তুমি তো বুঝো নাই, তুমি তো বুঝলাই না। তুমি তুমি যে সেন্ডার সাইডে যা করছো, হ্যাঁ, তুমি তো রিসিভার করবা। এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে সেন্ডার সাইডে তোমাকে এই যে দুইটা 8 বিটস মানে 3 বাইটস ইনফরমেশন যেটা দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তুমি চেকসাম ক্যালকুলেট করছো। এখন যখন তুমি ডেটা পাঠাচ্ছ মানে সেন্ডার থেকে রিসিভার সাইডে, তখন রিসিভার সাইড কি করছে, এই যে 3 বাইট এর সাথে চেকসাম বাইট, তাই না? যখন তুমি এখন এই বাইট গুলা যোগ করলে, ফার্স্ট বাইট সেকেন্ড বাইট যোগ করার পরে সাম পাইলা, সাম পাওয়ার পরে তারপরে থার্ড বাইট যোগ করলা, যোগ করার পরে সাম পাইলা, তারপরে তার সাথে তুমি চেকসাম ভ্যালু যোগ করলা, যোগ করার পরে তুমি যে সাম পাইলা সেটাকে তো তুমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবা। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে যদি তুমি অল জিরো পাও, সেই ক্ষেত্রে তোমার কোনো error নাই। Sadia, can mute yourself. তুমি যদি এখানে যদি অল জিরোস পাও, তাহলে তুমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করার পরে যদি তুমি অল জিরোস পাও, তাহলে তুমি বুঝবা যে এখানে there is no error. তোমরা যদি 0 1 কম্বিনেশন পাও, তাহলে বুঝবা যে তুমি এখানে এরর আছে। এখন তুমি যদি নিজেই ক্যালকুলেট করো চেকসাম ভ্যালু এন্ড রিসিভার সাইডে যদি তুমি এটা চেক করো, তাহলে তো ডেফিনেটলি অল জিরোস আসবে। কিন্তু আমি যদি তোমাকে এই সাইডটা করতে না বলি, আমি যদি বলি যে তোমাকে এই 3 বাইট ডেটা আছে, এই 3 বাইট 8 বিটস এর ডেটা আছে, আর এটার সাথে একটা চেকসাম ভ্যালু অ্যাড করা আছে, সো রিসিভার সাইডে এই চারটা জিনিস রিসিভার রিসিভ করছে। এখন ফাইন্ড ইট আউট দ্যাট দ্য রিসিভার হ্যাজ রিসিভ দ্য কারেক্ট ডেটা অর ইনকারেক্ট ডেটা। সো তখন তোমাকে এই প্রসেসে করতে হবে, তাই না? তুমি এইটার সাথে এই ফার্স্ট বাইটের সাথে সেকেন্ড বাইট যোগ করবা, যোগ করে তারপরে থার্ড বাইট তার সাথে যোগ করবা, যোগ করে তার সাথে তুমি চেকসাম ভ্যালু যোগ করবা, যোগ করে তারপরে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবা, তাই না? তুমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে যদি দেখো যেখানে সেখানে অল জিরোস আছে, তার মানে নো এরর। আর যদি 0 1 কম্বিনেশন থাকে, তাহলে বলবা যে বিকজ দেয়ার আর 0 1 কম্বিনেশন there is an error, that there must need to be 8 zeros. This is the error free. বুঝলা? জি স্যার। So uh,
date. Yeah, so from that the fourth in the 4th November we are going to be have the class online. Okay. Okay, sir. So I hope that you understand. Look that in the case of that the sender side, in case of the sender side, right? So you if that the 8 bits, I mean 3 bytes have been given to you and it has been asked you to find out the checksum. What are you going to be do? The first byte with the second byte you are going to be add, and with that the results. Of course that the carry in the addition time if carry comes, that the carry you should need to be add with that the result. So that the result you have got after adding the two bytes, with the result you're going to be at the third byte, isn't it? So when you get the sum, right, from that sum you need to be do one's complement, isn't it or not? That is Yes, that is going to be your checksum value, isn't it or not? বুঝছো তো নাকি? yes, sir. Yes, So sir. that the checksum value you are going to be sent with these 3 bytes. So that means তার মানে কি, তার মানে তো প্রসেসটা তো সেমই রিসিভার সাইডে। তুমি এই 3 বাইট আবারও সেম ভাবে তুমি ফার্স্ট বাইটের সাথে সেকেন্ড বাইট যোগ করলা, যোগফলের সাথে থার্ড বাইট যোগ করলা, যোগফলের সাথে তুমি চেকসাম যোগ করলা, চেকসাম ভ্যালুটা যোগ করলা রিসিভার সাইডে। যোগ করার পরে তারপরে যখন তুমি এটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবা, তখন তুমি দেখতে পারবা এখানে সবগুলা জিরো নাকি এখানে 0 1 কম্বিনেশন আছে। যদি 0 1 কম্বিনেশন থাকে তাহলে রিসিভার কারেক্টলি রিসিভ করে নাই, আর যদি অল জিরোস থাকে তার মানে রিসিভার কারেক্টলি রিসিভ দ্য মেসেজ। বুঝলা তো? Yes, sir. Yes, sir. So what is your next problem? If you have any question, all the students, at 31 students are here. About 30 students are here, and only 2 people and 3 people are talking. What the others doing? Do you have স্যার any question? সেন্ডার রিসিভার বোথ সাইডেই দেখাতে হবে? It is depend on the question, sir. Tohit sir, it is Okay, sir. depend Thank on you, the sir. question. Okay, read the question carefully and see that what it has been asked, and according to that you have to do it. All right? Yes. Okay, sir. Yeah. আপনি বলছেন যে একটা চেকসাম যদি দেওয়া থাকে ওইটাকে রিসিভার সাইডের সাথে আমরা অ্যাড করব ওই চেকসামটাকে, তাই না? Yeah. On that case, I'm going to be only asked that okay, receiver has received 3 bytes, for example, 3 bytes with the checksum value 1 byte. বুঝলা? তখন তোমাকে আমি তো চারটা দিয়ে দিলাম and বললাম the receiver has received it. And now in the receiver and calculate that the receiver has received the data correctly or not. বুঝলা? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। কিন্তু স্যার আপনার এই ইয়াতে শীটে যেটা দেওয়া আছে স্যার ওইটা অ্যাড করতে গেলে উল্টাপাল্টা লাগাই ফেলে। এইটা তোমার এইটা দরকার নাই। তুমি বাসায় বইসা তুমি 8 বিট দিয়ে করো না। হ্যাঁ, তুমি 8 বিট দিয়া 1 বাইট 2 বাইট 3 বাইট ওইটা করো না। দুইটা যোগ করো, দুইটা যোগ করে তারপরে থার্ড বাইটটাও যোগ করো, যোগ করে তারপরে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করো। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে তোমার যে চেকসাম ভ্যালুটা আছে সেই চেকসাম ভ্যালুটা নাও। তারপরে রিসিভার সাইডে আবার তুমি এখন এইটা 1 এর সাথে 2 যোগ করো, রেজাল্টের সাথে 3 যোগ করো, থার্ড বাইট যোগ করো, তারপরে ওইটা রেজাল্টের সাথে তুমি চেকসাম যোগ করো। যোগ করার পরে তুমি যেটা পেলা সামটা, এখন তুমি এটারে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করো। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে দেখবা যে এখানে সব অল জিরোস আসছে। যদি অল জিরো আসে তাহলে তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে। বুঝলা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ইয়েস তুমি স্যার। এত বড় জিনিসটা করার দরকার নাই। এত বড় জিনিস আসলে এটা পরীক্ষায় আসবে না। মানে এটা করতে গেলে আধা ঘন্টা 40 মিনিট চলে যাবে। Yes, sir. Like TEST, these things will not be given in exam. Yeah, it is not going to be given. But if it is given, then also it is easy. If I am telling that okay, there is an given that A B Yes, C sir. 3 bytes. So now you can actually convert it to that the 8 bits. If I am asking to convert it to that the 8 bits, right? So you are going to be take 1 byte each. বুঝলা তো? Yes, sir. ইয়েস So, And we start from 65. So you have to convert the 65 into binary 8 bit. 65 into binary. বুঝলা না? বুঝতে পারছি। জি স্যার, sir. বুঝতে পারছি। Next. স্যার টিসিপি এটা যদি কানেকশনের স্যার ওইটা স্যার বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়। connection. In the UDP lecture, is there any other question? No, right? No, sir. TCP connection. TCP connection এর কোনটা বুঝতে চাও বলো? স্যার তিনটাই স্যার।
তিনটা করতে গেলে তো 1 ঘন্টা লাগবে। ঠিক আছে, চলো দেখি করি। I think let's do it from here on. Okay. So say that I have to make the connection establishment. Okay. So I am going to be this client is going to be send a request. In that case, request. I mean, this is the initiation that I mean 3 handshaking that we say for establishing the connection. Okay. So say that the sequence number here it is given 8,000. Is given 8,000. And here there is no acknowledgement number. So this is the initiation actually that the client is sending to the server that I want to make a connection with you. Okay. So he's going to be give that the what that I mean the sequence number 8,000. I am taking using same thing because it is going to be useful into this example if I'm taking 8,000. Okay. So that the sync flag is going to be on. So sync flag is my number. Which number? This is the number, right? 1, 2, 3, 4, 5. At the 5th bits. So here you can draw 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is going to be here. The sync flag is going to be on. Okay, so that the sync flag is going to be on, you should need to be right here is like that. Okay, so you are sending that the sync, you can write here the sync. So now when server is receiving it, so server get the request that the client wants to make a connection with him. So what is going to be he do? He's going to be given acknowledgement. Okay, he's going to be given acknowledgement, and also the server is going to be tell the client that he also make a connection with him. Okay, so he's going to be with that the sync acknowledgement. He's going to be also send the request for making the connections between the server and client. So then it is going to be like that. So video is actually tough actually. Okay, it is sync. Okay, so now you're having it slowly. Okay, so you're having here the say that this is your sync. So here the sync number is going to be randomly chosen, right? Randomly chosen, it is given here the 15,000. Okay, স্যার এটাকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ধরে নিব? যদি তোমাকে বলে না দেয় কোশ্চেনে, যদি তোমাকে বলে দেয় যে তোমার সিঙ্ক নাম্বার যদি বলে দেয় ক্লায়েন্ট সাইডে এইটা রিসিভার সাইডে এটা, তাহলে ওইটা ইউজ করবা, ওইভাবে ইউজ করবা। তো 15,000, the 15,000 it is actually 15,000. That is the sync. Remember that this is you should need to be like sequence number SUQ, right? This is the sequence number 8,000. Here it is the 15,000. So he is going to be given acknowledgement, right? So the acknowledgement number is going to be that he has received that the byte number 8,000. So it is going to be 8,000 plus 1. 8,000 and 1. Okay. And here the flags are going to be on. Okay. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flags. So he said that the acknowledgement is going to be the second flag. You can check here. That is the second flag. The acknowledgement is the second flag. And then the sync is my, so here it is going to be A, and sync is my 5th one. So this is going to be my sync flag. These two are going to be on because he's sending the acknowledgement and sync. And with that, he is going to be also tell to that the client that how much the receiver window and how much data he will be able to receive. The server will be able to receive from the client. With the acknowledgement, he is going to be tell that the client that okay, this much of data or byte you can send me. You can send me. Okay, so that this we call the receiver window. You can see that it is written here, receiver window 5,000. So the client is telling that you can send me at a time 5,000 bytes of data. Okay, and so here when he get that the acknowledgement, so that means this is my here, this is that the now the third one. Okay, so now what is happening here? So the server client has received that the acknowledgement. With that the acknowledgement, he knows that I mean that the server has
accepted his request for the connection. Okay, by the acknowledgement, you can see that it's 8001. So now he's ready to send the data. Actually, the connection is open here, right? Connection is open here when he get this message. So now that means he's ready to the data. He's ready to send the data to the server, and with that also he has got a sync request. That means the server wants to also make a connection with him. So that means for that, the client should need to be given acknowledgement. So here is going to be done the two things. What is that? One is that he'll be able to send the data, and he's going to be also send the acknowledgement for that the request the server has made to him for making the connection. So now, so the client here in this example, client wants to send the what that I mean 2000s of bytes. Okay, so it can be sent with the single segment, it can be sent with the two segments, it can be sent with the four segments. Okay, any number it can be. So that it is sending with the one segment. Okay, so that I mean it is going to be sent with the one segment. Just a moment. Okay, so now say that that the 2000 of bytes এটা কি লাগতো? স্যার বাইট 2000 কে আমরা ফিক্সড ধরে নিছি। Yeah, in this example, it has supposed that the client is going to be send the 2000 bytes of information, and server also send the 2000 bytes of information to the client. এটা Okay, কোশ্চেনে বলে দেয়া থাকবে তাই না? yes, it is going to be said to you definitely. If it is not said to you, then you can tell that suppose the client is sending 1000 bytes of information to the server, and server is sending the 2000 bytes of information to the client. You can actually, if it is not there, you can assume it by yourself. All right. Okay, sir. Okay, so now that he is going to be do two things. I said that I'm going to be use here that the only one segment. Okay, so that is going to be he has got that the reply, right? So he say got that the acknowledgement number 8001. So with this acknowledgement number, we already said that the server is expecting that the server is going to be the next segment he is going to be get. If he is receiving the data, then the first byte data is going to be 8001. Right? Yes, with sir. this 8001, the client can also understand that my sequence number was 8000. So now I get the 8001. So that means this is the acknowledgement I have received that the server is actually accepted or received my data. Okay, so that now if it is the client is sending the data, then the sequence number is going to be 8001 based on that the acknowledgement number. And if the client is not sending the data, then the sequences number is going to be as it is. Okay, so client here sending the data, so that means the acknowledgement number was 8001. So look that the server the client wants to send the 2000 bytes. So that then the next byte number is going to be 8001 according to the acknowledgement number. So 8001 bytes, so it is going to be 8001 to 2000 bytes you want to send, so it is going to be the 10,000 byte. Right now, Yes, sir. so now that we know that the from this example we know that the first byte you are sending, that is going to be your sequence number. Right now, Yes, example sir. to first byte of data is going to be my sequence number. So আমি এখানে first byte কি পাঠাইলাম, আমি এখানে first byte পাঠালাম 8001, তাই না? So that is my sequence number. ওকে, আর এর সাথে আমি কি পাঠাচ্ছি, তাহলে আমি এখানে ক্লায়েন্ট ইউজ করছে পুশ ফ্ল্যাগ, হ্যাঁ, for sending the data to the server. Client have used the push flag, but it's not mandatory for sending the data that you push flag need to be on. In some cases that client can use that the push flag for sending the data to the server, but it's not mandatory. So the push flag is on, and he is sending the 2000 bytes of data, fine. And also with that the server the client should need to be give the acknowledgement for that the sync message he has received. তাই না? বুঝছো তো? ক্লায়েন্ট তো ডেটা পাঠাইলো 2000 বাইট, ওটার সাথে তাকে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাইছিল যে সার্ভার দিয়ে কানেকশন রিকোয়েস্ট করছিল ক্লায়েন্টের কাছে ওটার জন্য। সো হোয়াট ওয়াজ দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার হিয়ার? ইট ওয়াজ 15000. সো অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার ইজ গোইং টু বি হোয়াট? 15001. বুঝলা তো?
স্যার বুঝছো? আবার একটু রিপিট করা যাবে? So that the client has seen the client is sending the data, right? The segment he has received from the server, he has got the two things, acknowledgement and sync. So with the acknowledgement he make the connection open, and he has to give now that the acknowledgement for that the sync that has been sent by the server also sent a request, right, that he wants to make a connection. So for that the client should need to be given acknowledgement, isn't it or not? বুঝলা তো নাকি? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। So that is the acknowledgement is giving. So what is the sequence number? 15,000. So what is going to be the acknowledgement number? 15,001, 15,000 plus 1 1, 15,001. বুঝলা তো? ইয়েস স্যার। So he is turning on that the acknowledgement flag, and with that he should also give that the receive to into size. Okay, so the receive to into size say that it can be the 10,000, it can be the 5,000, it can be the 2,000. Okay, any number it can be here. So that is actually going to be tell to the server that okay, you can send me 10,000 of byte maximum. স্যার এখানে Okay, কি পি দ্বারা প্যাকেট বোঝানো হচ্ছে? না পি দ্বারা এটা পুশ ফ্ল্যাগ, দ্য ফ্ল্যাগ গুলো তোমাদেরকে এই যে এখানে পড়ানো হয়েছে যে পুশ ফ্ল্যাগ পিএসএইচ। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। সো বুঝলা তো? এখন এই জিনিসটা বুঝলা তো? এখানে কিন্তু রিসিভ উইন্ডো মানে দিতে হবে, অ্যাকনোলেজমেন্টের সাথে রিসিভ উইন্ডো দিতে হবে। তো এখন যদি ইফ দ্য রিসিভার হ্যাজ রিসিভ দিস সেগমেন্ট, ওকে, দেন নাও হোয়াট ইজ গোইং টু বি ডু? I mean, he has got an acknowledgement. What are the two things he has got? He has got the acknowledgement plus data, তাই না? বুঝলা তো নাকি? ইয়েস স্যার, বুঝতে। So the acknowledgement he has received here in this point, what does it mean? In this point that it means that the connection is opened in the server side. So server is now ready to send the data. Yes or no? ইয়েস স্যার। So now the server is going to be sent the data. We say that in this example 2000 bytes of information the server is going to be sent, and also the server has received 2000 bytes of data. So for that he is going to be given acknowledgement, right? Yes, sir. ইয়েস স্যার। So now look that the 2000 bytes of information he wants to send. So as because he's sending the data, that the acknowledgement number was 15,001. 15,001. So the first byte information is going to be 15,001. And how much bytes? 2000 bytes. So 15,001 to 17,000. So what is the first byte here? 15,001. So what is going to be my sequence number? 15,001. Buzla? Yes, sir. So he's sending that the 2000 bytes. So he's did not open the push flag. So it's not necessary. As I said, it's not mandatory. So now he's sending the data. Data he has sent. Now what he has to send? The acknowledgement that he has got the 2000 bytes. So what is the last byte he has received? Sorry, here. What is the last byte he has received? 10,000. So 10,000 plus 10,000. 1. 10,000 plus 1. So it is going to be the what? 10,001. বুঝলা তো? এই দুইটা জিনিস এখানে হবে, হ্যাঁ, এটা এখানে হবে 10,001, এই 10,001, এটা হলো অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার, আর এইটা হবে হলো তোমার 15,001। ঠিক আছে, পিকচারটাতে একটু প্রবলেম আছে আর কি, বুঝছো? বুঝলা তো নাকি? ইয়েস স্যার। তো এখন তুমি যখন এখানে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলা, এখন অ্যাকনোলেজমেন্ট পাওয়ার পরে কি হলো? সরি, এখানে তুমি ডেটা প্লাস অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলা। সো অ্যাকনোলেজমেন্ট যে তুমি পাইলা, অ্যাকনোলেজমেন্ট তুমি ডেটা প্লাস অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলা। অ্যাকনোলেজমেন্ট পাই কি হলো? তুমি যে 2000 বাইট পাঠাইতে চাইলা ক্লায়েন্টকে, সেই 2000 বাইট মানে অ্যাকনোলেজমেন্ট দ্বারা ক্লায়েন্ট এখন বুঝলো যে হ্যাঁ আমার চেয়ে আমি যে 2000 বাইট পাঠাইছি সেটা সার্ভার কারেক্টলি রিসিভ করছে। Okay, so that means that the 2000 bytes of information the sender has sent, with the acknowledgement client has understood that okay, 2000 bytes I wanted to send and I have sent it and the server has received it. So the client is not sending any more data. So that means he is now interested to terminate the connection. He wants to terminate the connection, and also he has actually received the 2000 of bytes. So the 2000 bytes he has received. So for that he has to give an acknowledgement to the server. So that's why what he is going to be do? The client is going to be now send the two things. One is that the acknowledgement,
and is going to be sent that the two things. One is going to be the acknowledgement, and also that he would like to terminate the connection. So this is going to be finished. Okay. So now that the client is going to be do these two things and do these things, that he with that the acknowledgement he understood that yes, 2000 bytes of information I have sent to that server. So server has received it. With the acknowledgement I have confirmed. Now I want to finish that the connection, terminate the connection, the finish. And also that I have received, the client has received the 2000 bytes. So he is actually going to be give the acknowledgement that yes, I have received the 2000 bytes. So now what is going to be here, the field? What is going to be the sequence number here? Someone tell me. What is going to be the Sir, sequence the number here? last byte that a client has sent. Right. What is the last byte here? Sir, 17,000. sir, it will be Right? 10,000. 17,000. Here. Last byte that client has received. Sorry, sir, I didn't hear you. Yeah, I think that you are right. You're right. So here that the sequence number is going to be what? It is from the client, right? It is from the client side to the server side. So sequence number, now the server is client is not sending any data, isn't it or not? Client is Yes, sir. not sending any data. So that means the sequence number is going to be the last byte that the client has sent to the server. So what is the last byte he has sent? 10,000. বুঝলা তো নাকি নাকি বুঝো নাই বুঝলা কেউ কথা বলতেছে না Yes, sir, it's clear. Yes, sir. I don't know so about it is others. going to be the last byte, right? So the 10,000, so sequence number here is going to be 10,000. It is not going to be 10,000. Why? Because that the client is not sending any data now. He's just sending that the request to the client, that server, that I would like to terminate with you. So if I'm sending the data, then it's going to be 10,001, because the data byte is going to be start from 10,001. So now he is actually, this is sequence number, so he's going to be give the acknowledgement as well. For acknowledgement for what? Acknowledgement for that the Sir, 2000 bytes of data has 17,001. received. Right, so that is going to be the how much again, tell me? 17,001. Right, because the last byte has been received by the client, that is the 17,000, so it is going to be 17,001. Good. So now turn on that the here that the acknowledgement flag and fin flag according to that the sequence. Okay, acknowledgement and fin flag, so 2 and 6. So you can simply make it this is 1 2, so this acknowledgement 3 4 5 6. This is my finish, fin flag is on. So this is the fact. Now server has received here two things, the acknowledgement and finish. So by seeing that the acknowledgement server has understood that 17,001. So last byte he has sent the 17,000. So server has understood that 2,000 byte he wanted to send to the client, and client has received it successfully. By seeing the acknowledgement, server can understand. So server also do not want to send any more data. So that means server is going to be request that the fin. And with that acknowledgement, he also get a request from the client that client wants to make a termination with him. So that means the server is now going to be saying that the request for fin, okay, is going to be given acknowledgement, as well as he is going to be send a request. He is going to be send a request to terminate. That is the fin flag, okay, with the fin. Okay. So now what is going to be the sequence from the server side? Sir, 17,000. Because he is not sending any data, he is sending a termination request. So that the last byte information the server has sent to that the client, that is going to be the now sequence number. So last byte he has sent 17,000, so it is going to be here the 17,000. Okay. So now what is going to be the acknowledgement number? Sir, 10,001. Right. So these are the sequence number he has got here. Based on that, he is going to be right here the 10,000 plus 1. So 10,001. He's got that the 10,000. So it is 10,000 plus 1, 10,001.
So now you can actually turn on the flag that number 2 and number 6. Okay, number 2 is the acknowledgement, and 3, 4, 5, 6. This is going to be the finish flag. So now that the client has received it, so by seeing the by seeing that the acknowledgement, the client understood that server has accepted the termination request. So in that place he can close his connections, and also the server has sent a termination request as well. So that means the server, now the client is the client part, the connection is closed. Now he is going to be sent that the acknowledgement to the server. Acknowledgement to the server is going to be sent. Okay, so what is going to be the acknowledgement here? Sequence number here, he's going to be sent only the acknowledgement now. Okay, what is going to be the acknowledgement here? Sequence number, somebody? Sir, the same sequence number, like That earlier we have so 10,000. Yes, sir. not 5. Yes. So this is going to be the 10,000 because he's not sending any data. He's just simply sending that the mm, acknowledgement. So what is going to be here, that acknowledgement number? This is going to be Sir, 17,001. 70,000. The sequence number he has received, that is the 17,000. So it can be 70,000. Okay, 70,000 and 70,001. Okay, 70,001, and then that here only the acknowledgement flag is going to be on. The second one. That's been found. So only that the second flag is turned on. So this is the here the server wanted to terminate, so he's got the acknowledgement for the termination. So his server side, the connection is going to be closed. So this is that the all the 3 places. Okay, it's a very, I mean, painful example to do in the online. Okay, but we've done it. Yeah. আবার বলো, বুঝিনি। Yes, server to receiver. Yeah, this is not correct. I have written it here that 15,000, and it is going to be the acknowledgement, right? No, it is sequence. So sequence is going to be 15,001 because, oh yes, because he what he wants to do, he wants to send the data, and here he has got the acknowledgement, right? That is the 15,001. So if it is the 15,001, the acknowledgement he has got, so he is sending the data here. How much data? 15,001 to 17,000. So what is the first byte? 15,001. So sequence number is going to be 15,001. It's correct. বুঝলা? The acknowledgement, the last byte here is it. What is the last byte here? Is it here? 10,000. So 10,000 plus 1. So 10,001. Correct. Right. Yeah. Right. 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 Anything else? Anything else? This one actually, I in every class, this one I have done it in the whiteboard, right? After that also, I mean, I did not expect that you are going to ask me to do all these 3 phases. It takes 1 hour usually to complete this task in the whiteboard. Next. Sir, here will be one table, UDP and TCP, sir. So can you show it? Again. Sir, UDP and TCP table. Sir, একদম নিচের দিকে আছে। UDP and TCP table, which is there? Okay. So that one. So can I take a screenshot for that? Okay. Done, sir. Okay, so is there anything else that you are having in your mind?
So have we done? Yes, sir. So it was a good consultation hour, I think. স্যার আমার একটা প্রবলেম ছিল। বলো। বলে ফেলো সুমাইয়া আক্তার, শুনতেছি না তোমাকে। হ্যাঁ বলো। স্যার বেলমন-ফোর্ড অ্যালগরিদম ডিসটেন্স ভেক্টরের জন্য স্যার এই অ্যালগরিদমের Yes, sir. ফর্মুলাতে একটু প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ বলো, কি প্রবলেম? বলো। স্যার এই ফর্মুলাটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো স্যার। ওকে, সো স্যার আমি ফর্মুলা হচ্ছে গিয়ে স্যার যে লাস্ট ক্লাসে যে ম্যাথটা স্যার করিয়েছিলেন, সেই ম্যাথে স্যার হচ্ছে গিয়ে dx স্যার dx টু y and dx টু z স্যার আমি বুঝতে পেরেছি, বাট dy টু x and dy টু z স্যার এই ফর্মুলা গুলো স্যার কনফিউজড। তোমার কি এইটাতে প্রবলেম? মানে তোমাকে কি আমি ইকুয়েশনটা বুঝাবো, এটা বুঝাবো, নাকি এইটা বুঝাবো, নাকি এইটা বুঝাবো, কোনটা? স্যার ফর্মুলাটা একটু আরেকবার বুঝাই দিলে ভালো হতো, ওটাতে আমারও প্রবলেম আছে ফর্মুলাটা। ঠিক আছে, তো উই আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু নো দ্যাট দ্য ইকুয়েশন, তাই না? সো দেখো, তুমি জাস্ট এখানে যে এই ফর্মুলাটা দেওয়া আছে সেটাকে কিভাবে দেওয়া আছে আমি তোমাদের বলি। আর এক্স হলো সোর্স নোড, হ্যাঁ, স্লাইড দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, না এটা তো ভিজিবল আছে, তাহলে তোমার দিকে সমস্যা। অন্যরা দেখতে পাচ্ছে না স্লাইড? Yes, sir. Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। Yes, sir, visible. তো এখানে আমার এক্স হলো আমার সোর্স নোড, হ্যাঁ। আমার মনে করো এখানে ডেস্টিনেশন নোড দেওয়া হয়েছে ওয়াই, ঠিক আছে। এখন এইটা ধরা হয়েছে ভি নোড, ঠিক আছে। তো এখন ফর্মুলাটা হয়েছে এরকম যে আমার এখানে যাচ্ছি আমি কস্ট অফ, এই যেটা কস্ট অফ এক্স টু ভি, তাহলে কস্ট অফ এক্স টু ভি কস্ট দেওয়া আছে 2। এখন এমন হইতে পারে যে আমার ভি থেকে ওয়াই পর্যন্ত, আচ্ছা এটা আমি পরে পরে দেখাই, আমি এই ফর্মুলাটাই, হ্যাঁ, যে তোমার এখানে ডিভি টু ওয়াই, তাই না, ডিভি টু ওয়াই এর কস্ট কত? 2। তার মানে তুমি বুঝলা যে অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা মাই কস্ট ইজ 4, তাই না? বুঝলা? ইয়েস স্যার। এখন ইয়েস স্যার। এখন ধরো যে এখান থেকে আমার একটা নোড আছে, আরেকটা নোড আছে, এখান থেকে আরেকটা নোড আছে, নাম দাও। মনে করো যে এটা আমার এ, মনে করো এটা আমার বি। এখন এই নোড থেকে মনে করো এখানে আবার আরেকটা নোড আছে, হ্যাঁ, এইটা কানেক্টেড হলো তোমার ওয়াই এর সাথে, আর এখানে মনে করো এর সাথে কানেক্টেড ওয়াই। তাইলে এখানে যে আমার ভি নোডটা আছে, সেই ভি নোডটা হলো আমার ওয়ান অফ, মানে এই যে কস্ট অফ এক্স টু ভি বলতেছি, তাই না? তাহলে আমার তো এটা আমি কস্ট অফ এক্স টু ভি গেছি, তখন আমার একটাই অপশন ছিল কস্ট অফ এক্স টু ভি, একটাই ডিরেক্ট নেব ছিল। এখন আমার কয়টা ডিরেক্ট নেব? 3টা। এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, তাহলে এখন আমার 3টা ইকুয়েশন হবে, বুঝো? বুঝলা? সো এখানে তোমার কিন্তু একটা পাত ছিল, তুমি একটা পাতের জন্য এটা দিয়ে করছো, তাহলে আমার ফর্মুলাটা কি হবে? এখন একটা তো দেওয়াই আছে, যে এটার জন্য তো দেওয়াই আছে, তাই না? এখন তুমি দ্বিতীয়টার জন্য করো, এটার জন্য করো ফর এক্সাম্পল। আচ্ছা, এইখানে তুমি আরেকটু পার্টটাকে ইয়ে করতে পারো, হ্যাঁ, এখানে ভ্যালু দাও। এখানে মনে করো 1 আছে, 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 এখানেও মনে করো 1 আছে। আচ্ছা, এখন তুমি যদি এইটাতে যাও, তাহলে এইটার ফর্মুলাটা কি হবে? কস্ট অফ, বলো একজন, কি হবে কস্ট অফ? কি হবে বলো একজন, বলো যে কেউ। শুনতেছো আমাকে? কোনটা থেকে? এই যে আমরা এদিক দিয়ে যাই, তাহলে কস্ট অফ কি হবে?
স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। শুনতে পাও না? স্যার কেউ আনমিউট করলেই আপনার কথা শোনা যায় না। আচ্ছা, তাহলে সবাই মিউট করাই থাকো। আমি বলতেছি যে আমরা যদি এখন এখান থেকে, তো আমাদের তিনটা রাস্তা আছে, তিনটা পথ আছে। কারণ কি? কারণ হলো যে আমার ডিরেক্ট নোড হলো এখন তিনটা, এ বি আর বি। আমি এক্স থেকে এ তে ডিরেক্টলি আসতে পারি, বি তে ডিরেক্টলি আসতে পারি, বি তে ডিরেক্টলি আসতে পারি। এই পার্টটা তো আমি ফাইন্ড করলাম অলরেডি বুঝাইয়া, যেটা আমি 4 পাইলাম। এখন আমি অন্য পাথগুলো দেখি। এখন যদি আমি এখান থেকে এই পাথ দিয়ে যেতে চাই, তাহলে কস্ট অফ এক্স টু বি হবে, কারণ বি হলো আমার ডিরেক্ট নেইবর। কস্ট অফ এক্স টু বি। এখন আমি বি থেকে ওয়াই তে যাব, সেটা কি হবে? এটা হবে ডি বি টু, সরি ডি বি টু ওয়াই, তাই না? অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা। তাহলে আমার কি হবে? আমার ডি বি টু ওয়াই যেতে। এখন আমি যে ডি বি টু ওয়াই যাব, সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে? ডি বি টু ওয়াই গেলে দেখো, আমার বি থেকে আমার ওয়াই যাইতে আমার এখানে দুইটা পাথ আছে। একটা হলো বি সি ওয়াই, আরেকটা হলো বি ভি ওয়াই। তাহলে তুমি এখানে যোগ করো, এখানে কি ওয়ান আছে? বি থেকে যদি এই পাতে আসো, 1+1, তুমি পাচ্ছ 2। আর যদি তুমি এই দিক দিয়ে আসো, বি ভি ওয়াই, তুমি পাচ্ছ 1+2, 3। তাহলে দুইটার মধ্যে কোনটা লো কস্ট? এইটা। তার মানে হলো আমার ডিবি ইকুয়ালস কত? ডিবি আমি ছোটটা নিব, ডিবি টু ওয়াই, সেটা আমার হবে 2, তাই না? তাহলে তোমার এক্স টু বি এখানে দেওয়া আছে। কস্ট অফ এক্স টু বি কত? কস্ট অফ এক্স টু বি ইজ মাই 1, সো ইট ইজ গোইং টু বি 1+2। তাহলে কত হলো? 3। বুঝলা? এটা হলো আমার এই পাথের জন্য। এখন আমি এই পাথে আসি। এই পাথে আসলে আমার কি হইতেছে? এই পাথে আসলে আমার হইতেছে কস্ট অফ এক্স টু এ, আর হলো আমার প্লাস ডি এ টু ওয়াই। ঠিক আছে? তাহলে এখন আমার কস্ট অফ, এখানে তো আমার কোনো আর বিকল্প কোনো পাথ নাই, একটাই পাথ আছে। তার মানে আমার কি হলো? তাহলে আমার এখানে হলো কস্ট অফ এক্স টু এ হলো 1, আর ডি এ ওয়াই টু হলো আমার 1। তাহলে আমি কত পাইলাম? 2 পাইলাম, তাই না? সরি, अगेन বলো। না না, আমরা এক্স থেকে ওয়াই তে যাচ্ছি কিভাবে? আমরা তো এক্স থেকে ওয়াই তে যাচ্ছি। আমাদের তো সোর্স হলো এক্স, তাই না? আমাদের সোর্স হলো এক্স, এটা হলো আমার সোর্স, আর এটা হলো আমার ডেস্টিনেশন। আমি এই যে এই পাথ দিয়ে গেছি, আবার এই পাথ দিয়ে গেলাম, এখন আমরা এই পাথ দিয়ে যাচ্ছি, তাই না? ক্লিয়ার? এটা আমি ঝামেলা করতেছি। স্যার আপনার সেজন্য বুঝতে পারতেছি। হ্যাঁ, দেখো এখানে আমরা এখন দেখা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তো এখন আমরা বলতেছি যে আমাদের সোর্স হলো এক্স, আর আমাদের সোর্স হলো এক্স, আর আমাদের ডেস্টিনেশন হলো ওয়াই, তাই না? তো আমরা ফার্স্ট পার্ট যেটা বের করলাম, সেটা তো এই ফর্মুলা দিয়েই বের করলাম, কারণ এটার মতো করে আমি বানাই নিছি ডিরেক্টলি। কস্ট অফ এক্স টু ভি প্লাস কস্ট অফ ডিবি টু ওয়াই। দাঁড়াও, ইয়েস স্যার। প্রবলেমটা হচ্ছে কি, আমার ওয়াইফাই কানেকশনে চলে গেল এখন ওয়াইফাই কানেকশন, বুঝছো? এই কারণে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ না। আর আমার মোবাইলে আমি এখন ডেটা লাগাইছি, কিন্তু না দেখলে কিভাবে বুঝবা? সো আমরা বলতেছিলাম যে আমরা আমরা কিন্তু আমাদের সোর্স হলো এক্স এবং ওয়াই হলো ডেস্টিনেশন। এই অনুযায়ী, এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমি প্রথমে গ্রাফটা আঁকছি, যে এক্স থেকে বি, বি থেকে ওয়াই। ঠিক আছে? ওইটার কস্ট পাইছি আমরা 4। এখন আমরা গেছি এই পথে, তাহলে এই বিটা হলো কি আমার ডিরেক্ট নেইবর। তো বি, এখান থেকে আমি এক্স থেকে বি তে যাচ্ছি, তাহলে বিটা হলো আমার ডিরেক্ট নেইবর। তাহলে আমার কস্ট ইয়াটা কি হলো? কস্ট অফ এক্স টু বি ছিল, এখন কস্ট অফ এক্স টু বি হবে না? এই যে কস্ট অফ এক্স টু বি, ঠিক আছে? তো আমরা ওইখানে ভি, আমাদের কস্ট অফ ভি ছিল, ভি থেকে আমরা ডেস্টিনেশনে গেছি। এখন আমরা তাহলে বি থেকে ডেস্টিনেশনে যাব, বি থেকে ওয়াই এ যাব, ঠিক আছে? এই হলো আমার ডিবি ওয়াই। সো এখন যখন তুমি ডিবি থেকে যখন তুমি ওয়াই তে গেছো, তখন তোমার দেখো পাথ কিন্তু হলো দুইটা, একটা হলো বি সি ওয়াই,
আরেকটা হলো বি ভি ওয়াই। তাহলে আমরা এখান থেকে আগে মিনিমাম কস্টটা বের করে নিচ্ছি, যে এখানে আমার আছে আমি যদি বি সি ডি তে যাই তাহলে কস্ট হলো 2, আর যদি আমি বি ভি ওয়াই এ যাই তাহলে আমার কস্ট হলো 3। তাহলে আমি দেখতেছি আমার এই দুইটা হলো আমার শর্টেজ, তো আমি লিখছি যে ডি বি ওয়াই মিনস হলো আমার 2। তো যখন আমি এখানে কস্ট অফ এক্স টু বি আমার 1 ছিল, 1 বসাইলাম, আর ডি বি ওয়াই হলো আমার 2, তাহলে এই দুইটা যোগ করলে কি হইতেছে, আমাদের আনসার হইতেছে 3। বুঝলা? এখন তুমি তোমার আরেকটা ডিরেক্ট নেবর আছে এক্স থেকে, সেটা কি এ। তার মানে এখন ভিটা হলো কি আমার এ, তাহলে কস্ট অফ এক্স টু এ। এখন আমি এ থেকে ওয়াই যাব, তাহলে আমার তাহলে এ থেকে ওয়াই গেলে কি হইতেছে ডি এ টু ওয়াই। সো এখানে কিন্তু আমার এ থেকে ওয়াই এ একটা পাতি আছে, তার মানে আমি এখানে আর মিনিমাম কস্ট পাত খোঁজার দরকার নেই। তার মানে কস্ট অফ এক্স টু এ হলো আমার 1 দেওয়া আছে আমার 1, আর কস্ট অফ এ টু ওয়াই দেওয়া আছে আমার 1। তাহলে 1 প্লাস 1 কত পাইলা 2। তাহলে এখন কম্পেয়ার করো 4 3 2, কোনটা ছোট? এইটা ছোট। তার মানে কি, তার মানে আমরা যদি আমরা যদি এখান থেকে 3টা পাথ খুঁজতে চাই, যে মানে কোন পাথটা আমার লিস্ট কস্ট পাথ ফ্রম এক্স টু ডি, তাহলে আমার পাথ হলো এইটা এক্স এ ডি, এক্স এ ওয়াই। বুঝছো? ইকুয়েশনটা কি ক্লিয়ার হইছে? ইয়েস স্যার। স্যার 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 আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে স্যার, আমার লাস্টের দিক থেকে একটু বলবেন স্যার, যে লিস্ট কস্ট পাথ আমি পাইলাম, মানে মানে সব থেকে ছোট মানটা আমি পাইলাম, বের করলাম, তারপরে স্যার পার্টটা কিভাবে সিলেক্ট করব, মানে ভ্যালুটা পাওয়ার পর? তুমি তোমাকে এটা এই ফর্মুলাটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, ফর্মুলাটা কি বলতেছে? বলতেছে কস্ট অফ সোর্স নোট টু দা ডিরেক্ট নেইবার। বিটা হলো তোমার ডিরেক্ট নেইবার। ঠিক আছে, যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে তুমি এখানে তোমার 3টা ডিরেক্ট নেইবার আছে, তার মানে তোমার 3টা পাথ তোমাকে বের করতে হবে। তো আমি তো প্রথম যে গ্রাফটা আঁকছিলাম সেটা আমি বানাই নিছি অ্যাকর্ডিং টু দা ফর্মুলা। তাহলে কস্ট অফ এক্স টু ভি, এই যে কস্ট অফ এক্স টু ভি, তারপর হলো ডি ভি টু ওয়াই। এখন ডি ভি টু তে ওয়াই যদি যাও, তুমি যদি পুরো গ্রাফটা নাও যেটা আমি আঁকছি, তাহলে ভি থেকে আমার ওয়াই পর্যন্ত কিন্তু 2টা পাথ। ঠিক আছে, দেখো তুমি এদিক যেদিক গেলে আমার হইতেছে 2, আর এখানে আমার হলো 1 2 3। সো আমার এইটা হলো মিনিমাম পাথ। তাহলে ডিভি ওয়াই হলো 3, সরি 2। তাহলে এখানে কি হইতেছে, তোমার এখানে হইতেছে 2 প্লাস 2, তোমার হইতেছে 4। এই যে 4 তুমি বের করলা। এখন তুমি যেতেছো সেকেন্ড ডিরেক্ট নেবর। সেকেন্ড ডিরেক্ট নেবর কে? তোমার বি, এক্স টু বি তে যাইবা। তাহলে তুমি এখানে গেছিলা এক্স টু ভি, ভিটা কে তোমার ডিরেক্ট নেবর। এখন তাহলে বিটা তোমার ডিরেক্ট নেবর, তাহলে তুমি কস্ট অফ এক্স টু বি লিখলা। এখন তুমি এখান থেকে ভি থেকে ওয়াই এ গেছিলা, তাহলে এখন তোমার ভিটা হইলো বি, তাহলে তুমি বি থেকে ওয়াই তে যাবা, তাই না? কস্ট অফ এক্স টু বি এবং বি থেকে ওয়াই তে যাইবা। তাহলে বি থেকে যদি তুমি ওয়াই তে যেতে চাও, তাহলে তোমার পাথ আছে কয়টা? ডি বি ওয়াই থেকে তুমি বি থেকে যদি ওয়াই তে যেতে চাও, তোমার পাথ আছে 2টা। একটা পাথ হলো ডি সি ওয়াই, এখানে আমার ভ্যালু হলো 1 প্লাস 1 2। আর এখান দিয়ে যদি আমি যাই তাহলে বি ভি ওয়াই, তাহলে এখানে আমার স্যার 1 and 2, তাহলে কত হলো 3। তাহলে আমার এইটা হলো ছোট, তো আমি ডি বি ওয়াই ইকুয়ালস 2 লিখলাম। তো তাহলে আমি কস্ট অফ এক্স টু বি হলো 1, কস্ট অফ ডি বি টু ওয়াই হলো আমার 2, কস্ট অফ এক্স টু বি হলো 1 and কস্ট অফ বি টু ওয়াই আমি বের করলাম 2। তাহলে 1 প্লাস 2 কত পাইলা 3। বুঝলা? তারপরে তুমি যখন বলো, বলো কি বলতে চাও। তুমি তো তাই না? এখানে তার ডিরেক্ট নেইবার কটা ছিল? 3টা ছিল। এটা হলো আমার সোর্স, এটা হলো আমার ডেস্টিনেশন জেড। তো এখানে আমার পাথ কটা ছিল? 3টা ডিরেক্ট নেইবার ছিল, তাহলে আমার 3টা পাথ হইছে, এই যে 3টা পাথ। এখন যে এই পার্টটার জন্য, এই পার্টটার জন্য আর এই পার্টটার জন্য আমি আগে করে নিছি, যে আমি বের করে নিছি যে আমার ডিভি জেড শর্টেস্ট পাথ কোনটা, ডিএক্স ওয়াই ডিএক্স টু জেড শর্টেস্ট পাথ কোনটা, লিস্ট কস্ট পাথ কোনটা, তারপরে ডিডব্লিউ টু জেড লিস্ট কস্ট পাথ কোনটা, আমরা বের করে নিছি। বের করে নিয়ে তারপরে আমরা মানগুলা বসাই দিছি। এই যে দেখো কস্ট অফ ইউ টু ভি যখন তুমি গেছো, তাহলে এটা আমার 2, এই যে আমি 2 বসাইছি। আবার ডিভি, এই যে ডিভি টু জেড, আমার জেড হলো ডেস্টিনেশন, ডিভি টু জেড আমি বের করে নিছি যে 5, এই যে 5 বসাইলাম। cost of u to x is my 1, dx to z, এই যে আমি dx to z বের করে নিছি, সেটা হলো 3, এই যে 1 প্লাস 3। তারপরে কস্ট অফ ডি টু ইউ টু কোন নোট বাকি আছে?
ইউ ই এক্স গেলাম ডাব্লিউ, সো তুমি কস্ট অফ ইউ টু ডাব্লিউ ডাব্লিউ প্লাস ডি ডাব্লিউ টু জেড, তাহলে তোমার কত হলো এখানে ডি ডাব্লিউ টু জেড তুমি বের করছো এখানে 3, আর এখানে আছে তোমার 5, 5 প্লাস 3 লেখছো। ঠিক আছে, তারপরে তুমি দেখলা যোগ করার পর এটা 7, এটা 4, এটা 8, তাহলে 4টা ছোট, তাহলে তুমি এই পার্টটা নিচ্ছ, তার মানে কোন পার্টটা নিচ্ছ, তুমি মিডল পার্টটা নিচ্ছ, যে এই পার্টটা নিচ্ছ। তার মানে কি, তার মানে কস্ট অফ ইউ টু এক্স, এই যে এন্ড তুমি এখান থেকে এই পাথে গেছো, এইটা হলো তোমার লিস্ট কস্ট পাথ। বুঝলা? নেইবার থেকে ডেস্টিনেশনে যদি তোমার মাল্টিপল পাথ থাকে, তোমার ডিরেক্ট নেইবার নোড থেকে যদি তোমার মাল্টিপল পাথ থাকে ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য, সেই মাল্টিপল পাথ থেকে তোমাকে লিস্ট কস্ট পাথটা বের করতে হবে, সেই মানটা তুমি নিবা, লিস্ট কস্টটা তুমি নিবা। I think now that the equation is clear to all. I hope that. Yes, sir. Yes, that's good. So, anything else? স্যার No, আরেকটা sir. জিনিসের প্রবলেম ছিল না, এখন তুমি যদি এক্স থেকে এক্স এ যাও তাহলে তো জিরো, এখানে কোনো ইয়া নাই। কিন্তু তুমি যদি এখন এক্স থেকে ওয়াই এ যাও, যখন তুমি এক্স থেকে ওয়াই এ যাচ্ছ, তোমার এক্স থেকে ওয়াই গেলে তুমি দেখো তোমার এখানে একটা পাথ আছে যে ডিরেক্ট পাথ, সেটা হলো 2। এখন তুমি বেলমন্ট-ফোর্ডের ইকুয়েশন যদি লেখো তাহলে কি হবে, কস্ট অফ এক্স টু ওয়াই, আর ওয়াই হলো তোমার ডেস্টিনেশন, তাহলে প্লাস ডি ওয়াই টু ওয়াই, তাই না? তার মানে হচ্ছে 2 প্লাস 0, কারণ ওয়াই থেকে ওয়াই গেলে 0 হয়, তার মানে 2। এখন তোমার এখানে কিন্তু আরেকটা পাথ আছে, সেটা হলো কস্ট অফ এক্স টু জেড। তো এক্স টু জেড এর ইয়া কত, 7। আরেকটা কি, প্লাস কস্ট অফ এক্স টু জেড প্লাস ডি জেড টু ওয়াই। তো ডি জেড টু ওয়াই কত, 1, তাহলে তুমি কত পাইলা, 8। তাহলে তোমার কোনটা লিস্ট কস্ট, এইটা। তোমার ভ্যালু আছে কত টেবিলে, এখন তুমি এক্স থেকে তুমি জেডে যাও, তুমি যদি এক্স থেকে জেডে যাও তাহলে তোমার এক্স থেকে জেড এর ফর্মুলা কি হবে, কস্ট অফ এক্স টু জেড, সেটা হলো আমার 7 কস্ট অফ এক্স টু জেড প্লাস ডি জেড টু জেড, কারণ জেড আমার ডেস্টিনেশন। আমি যদি জেড থেকে জেডে যাই তাহলে 0 হবে, তাহলে এটা হইতেছে একটা পাথ 7। আর আমি যদি আরেকটা পাথে যাই, কস্ট অফ এক্স টু ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই টু জেড, তাহলে কি হইতেছে, কস্ট অফ এক্স টু ওয়াই হইতেছে 2, আর ডি ওয়াই টু জেড হইতেছে আমার 1, তাহলে কত পাইতেছো, 3। তাহলে কোনটা ছোট, এইটা ছোট, আছে কি আমার এখানে 7, সো এইটাকে আমি আপডেট করলাম 3। ঠিক আছে, এখন যে আপডেট আসলো, এখন যে টেবিলে চেঞ্জ আসছে, কোন টেবিলে চেঞ্জ আসছে, নোড এক্স টেবিলে চেঞ্জ আসছে। তো নোড এক্স টেবিলে যদি চেঞ্জ আসে তাহলে তোমার সেই আপডেটটা তোমার এক্স কাকে পাঠাবে, ওয়াই কে পাঠাবে, জেড কে পাঠাবে, বুঝলা? ওয়াই কে পাঠাবে আর জেড কে পাঠাবে। তার মানে কি, আমার তো এখন এই টেবিলের মধ্যে কি ছিল, 0 to 7 ছিল না, এই যে মানে দ্বিতীয় রোটাতে, তো সেটাকে এখন আপডেট করে তুমি 0 to 3 লিখবা। বুঝলা? সো দেখো এক্স্যাক্টলি কিন্তু এখানে এটাই হয়েছে, তুমি এই যে 0 তোমার এখানে যখন আপডেট হয়েছে তখন তুমি আপডেটটা দুইজনকে দিছো, তাদের টেবিলে কিন্তু এই ইনফরমেশনটা ছিল, কিন্তু এখন এই আপডেটটা দেওয়ার পরে তারা এটা আপডেট করছে 0 to 3, 0 to 3। বুঝলা? স্যার তাহলে এই যে এখানে আমার 0 to 7ই কেন লিখে রাখছে, 0 to 3 তো আপডেট করে আমি পরেরটাতেই পাঠিয়ে দিব না? আমি যে তোমাকে এখানে বললাম যে এটা তোমার হলো, মনে করো এই যে তোমার একটা কলাম, আমি যে বললাম যে এই কলামটা কইরা নাও, ঠিক আছে, কইরা যদি নাও তাহলে দেখো এটা কিন্তু এরকম ছিল। দেখো প্রত্যেকটা টেবিলের মান দেখো, 0 to 7 201 710, 0 to 7 201 710, 0 to 7 201 710, 0 to 7 201 710। বুঝলা? এটা কিন্তু হলো তোমার এই টেবিলটা আগে করলা, করার পরে এখন তুমি টেস্ট করলা, টেস্ট করার পরে কি আপডেট হলো, এখানে 3 আপডেট হলো। এখন এই 3 আপডেটটা তুমি তাদেরকে পাঠাইলা, তাহলে তারা এখন এখানে আপডেট করে নিলো, 7 এর জায়গায় 3 করে নিলো, 7 এর জায়গায় 3 করে নিলো। বুঝতে পারছো এখন? হ্যাঁ স্যার, এখন ক্লিয়ার। তোমরা ওই যে যেটা বললাম, আমাদের চিহ্নগুলো দিতে হবে, এখানে একটা কলাম করে নাও, এটা যদি করে নাও তাহলে তোমাদের মানে ওই যেটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে সেই বুঝার সমস্যাটা আর হবে না। বুঝছো? আসলে এখানে আমি আমার জায়গা কম তো, এর জন্য হয়তো আমি ওই টেবিল এই একটা কলাম আমি দেই নাই, আমি ডিরেক্টলি করছি। বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ, কারণ আপডেট পাচ্ছ তুমি 201 এ, মানে প্রত্যেকটা টেবিলে এই 3টা ভ্যালু থাকবে। পরের এই যে কলামটা, এখানে যে কলামটা তোমরা বসাবা, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা টেবিলেই একই ভ্যালু থাকবে, 0 to 7, তারপর 201, তারপরে 710, এখানেও থাকবে 0 to 7 201 710। এই যে এখন যেটা লিখলাম আর কি, এখন যেটা লিখলাম এটাই এখন সেকেন্ড কলাম অ্যাকচুয়ালি, তাই না? বুঝতে পারছো?
এই যে দেখো এখানে এখানে কোনো আপডেট হয়নি, তো কাজে সেই আপডেট সে পাঠায় নাই। এখানে সে দেখছে যে না সবই লিস্ট কস্ট আছে, তো কোনো আপডেট নাই। তার মানে এটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। দেখো এই যে অ্যাজ ইট ইজ আছে 201 201 201। আবার এখানে আপডেট হয়েছে যে 7 এর জায়গায় 3 হয়েছে, তাই সেই আপডেটটা সে পাঠাইছে এক্স এর কাছে আর ওয়াই এর কাছে। তো দেখো এই যে এখানে কিন্তু 7 ছিল, এখন সে 3 করে নিছে আপডেট পাওয়ার পরে। সে আপডেট পাইছে, নোড ওয়াই আপডেট পাইছে, দেখো এখানে 7 ছিল, এখানে 3 করে নিছে। বুঝলা বিষয়টা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. এখন আমার মনে হয় এখন নিজেরা করো বাসায়, তাহলে দেখবা যে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার বলো স্যার আমার চেকসাম থেকে একটা কোশ্চেন ছিল, মানে একটা কনফিউশন ছিল। বলো, চেক তো আমরা অলরেডি দেখলাম একবার। স্যার বলো আমার কি প্রবলেম। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল স্যার। আসলে মানে চেকসাম থেকে যদি কোশ্চেন আসে তাহলে স্যার চেকসামের ভ্যালু তো আমাদের দেওয়া থাকবে। আমি কোশ্চেন নিয়ে অনেকবার মানে ক্লাসে আলোচনা করছি, তোমাদের এখানেও আমি কোশ্চেন কিভাবে আসতে পারে সবাইকে বলছি। তো তুমি তোমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে জেনে নাও কষ্ট করে। হ্যাঁ ওকে স্যার। কারণ এটাকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে, একই জিনিস বারে বারে আলোচনা করতে ভালো লাগে না। আর পরে যদি তুমি যদি ফ্রেন্ডের কাছ থেকে না বুঝো, তাইলে তুমি আমাকে আবার আলাদা করে কোশ্চেন করো, ক্লাসে কোশ্চেন করো যে স্যার আমাকে তো বুঝাইছে কিন্তু আমি বুঝি না, আমার আর একটু বুঝাই দেয়, তখন বুঝাই দেবে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর অন্য কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা বল, সেটার জন্য আমি টাইম দেবো। এই যে আমরা এখানে বসছি 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি দ্যাট ইউ পিপল আর হিয়ার উইথ মি এন্ড ইউ আর হ্যাভিং সাম প্রবলেম এন্ড ইউ আর মেকিং দেম ক্লিয়ার। ওকে, সো 2 ঘন্টা গেছে সেটা বিষয় না, আরো দরকার হলে 1.5 ঘন্টা বুঝবে। তোমরা যে পর্যন্ত না বুঝবা সে পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু একই জিনিস বারে বারে রিপিট করা, মানে রিপিট করো না আর কি। যেটা আমরা নিয়ে ডিসকাস করে ফেলছি সেগুলো ডান। এখন অন্য কিছু থাকলে সেটা বলো, সেটা নিয়ে ডিসকাস করো। আর কিছু কি আছে? না স্যার। স্যার সবকিছুই হয়ে গেছে স্যার। ওকে ডান, তাহলে তো Sir, খুবই আর ভালো। কোনো এখন টপিকই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমরা এখন একটু ভালো করে পড়াশোনা করো, এই জিনিসগুলো আবার নিজেরা প্র্যাকটিস করো। যদি আবার দরকার হয় কনসালটেশন আওয়ারের, আমরা আরেকদিন করলাম, সমস্যা নাই, আগামী সপ্তাহে আবার আরেকদিন করলাম। আর ঠিক একদিন আছে? আধা ঘন্টা যদি তোমাদের লাগে তখন আমরা করবো। ঠিক আছে? আজকে ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে জি স্যার, তোমরা থ্যাংক সবাই ইউ। ভালো থাকো। না, শনিবারে আমাদের কিন্তু অনলাইনে ক্লাস। হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে, ওকে থ্যাংক ইউ। Thank you for your time, স্যার sir. আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের কি শনিবারে